टाइम इव्होल्युशन ऑपरेटर. टाइम इव्होल्युशन ऑपरेटर आपण मागच्या सेमिस्टर मध्ये स्टडी केलेला आहे. आता या सेमिस्टर मध्ये टाइम इव्होल्युशन ऑपरेटर बरोबर यूज करून आपण काही पुढचे गोष्टी शिकणार आहोत. त्यामध्ये काय आहे, मागच्या सेमिस्टर मध्ये आपण स्क्रॉडिंजर पिक्चर, त्यानंतर हायझेनबर्ग पिक्चर, इंटरॅक्शन पिक्चर याचा स्टडी केला आणि टाइम इव्होल्युशन ऑपरेटर यूज करून स्क्रॉडिंजर इक्वेशन लिहिलं, त्यानंतर हायझेनबर्ग इक्वेशन लिहिलं, त्याचबरोबर मग आपण काय केलं तर इंटरॅक्शन पिक्चर देखील पाहिजे. आणि आता आपण पुढची स्टेप म्हणजे पर्टर्बेशन मध्ये एक टू स्टेट प्रॉब्लेम नावाचा प्रॉब्लेम आहे. तो काय आहे, व्हॉट इज कॉन्स्टंट प्रोबॅबिलिटी, कॉन्स्टंट ज्यावेळेला असेल पर्टर्बेशन, अँड व्हॉट इज दॅट डायसन सिरीज टाइम इव्होल्युशन ऑपरेटर and some other type of approximations like variational principle, WKB method, and so on. So let we start our discussion with time dependent perturbation theory. I'm going to share my screen. Okay. स्क्रीन वरती तुम्हाला पीडीएफ दिसतंय, पीडीएफ फाईल तुम्हाला स्क्रीनवर एक पीडीएफ फाईल दिसत असेल, दिसते का? हॅलो, स्क्रीनवर पीडीएफ फाईल दिसते तुम्हाला? सर्वांनी अनम्यूट करा. येस सर. अनम्यूट युअर स्क्रीनवर तुम्हाला दिसतं. हो सर. So here in this semester we will before to start this I want to ask you, what about your exam of first year च्या एक्झाम बद्दल सांगा मला थोडंसं. काय जाणवलं, डिफिकल्टी होती, इझी होतं, काय फिलिंग आहे तुमचं? अनम्यूट करा. I will ask question 2. मयुरी बोबडे, अनम्यूट yourself. हॅलो, परीक्षा कशी गेली तुम्हाला? बरी होती सर. प्राची जाधव, काय क्वेश्चन ना सर, डिपेंड काय म्हटलं? आता जे आहे पर्टर्बेशन टाइम डिपेंडंट, त्यावर पण क्वेश्चन पडले होते काही. होय, हा ते कसं काय? ते काय माहित आता ना, आले होते क्वेश्चन, काय काय होते, एक दोन तरी होते डिपेंडेंट वर. म्हणजे आताच्या सेमिस्टरचे? हो. तुम्हाला कसं कळलं आताच्या सेमिस्टरचे? आता डिपेंडेंट नव्हता ना पहिल्या सेमला, इंडिपेंडेंट होता, मग डिपेंडेंट वर होता क्वेश्चन.
बर बर बर. ओके. तर प्राची जाधवांनी म्यूट करा. येस सर. कशी गेली परीक्षा? बऱ्यापैकी. क्वांटम मध्ये पास होताय? हो. ठीक आहे, मग काय अडचण नाही. मग बऱ्यापैकी कशी म्हणते, चांगली गेली म्हणते ना, म्हणायचं ना. परीक्षा देऊन आल्यानंतर पास होते याची गॅरंटी असली की एक्झाम चांगलीच म्हणायची ना. पण सर पास होणं आणि जास्तीत जास्त मार्क पडणं असं पण वाटतं ना जरा. मार्क इम्पॉर्टंट नाहीये, तर तुम्ही पास होणं हे गरजेचं आहे. आणि तुम्ही नॉलेज घेणं, डिग्री अक्वायर करणं हे महत्वाचं आहे. डिग्री तुम्ही घेतली, एक वेळेला जर तुम्ही 60% मार्क मिळवून डिग्री घेतली की तुम्हाला मग पुढे भविष्यामध्ये काहीही करता येते. माझाच मित्र दुसऱ्या युनिव्हर्सिटीमध्ये शिकला आणि आम्ही बीएससी एकाच कॉलेजमधून केलो, पण एमएससी वेगवेगळ्या ठिकाणी केलो. मी सोलापूर युनिव्हर्सिटीमध्ये केलो आणि तो विद्यार्थी एका प्रायव्हेट कॉलेजमध्ये केला. किंवा एक माझा अजून एक मित्र नागपूरला NIT मध्ये केला. तर आमच्या तिघांचा स्कोर हा वेगवेगळा आहे. पण जर आपण पाहिलं, ज्यावेळेला आम्ही तिघे एकाच कॉलेजमध्ये होतो त्यावेळेला तिघांचा स्कोर एकसारखा होता. म्हणजे बीएससी ला असताना स्कोर सेम आहे, MSc ला असताना तिघे आपण वेगवेगळ्या कॉलेजमध्ये गेलो, 3 ठिकाणी वेगवेगळे स्कोर आहेत. आता हा डिफरन्स राहतो की बऱ्याच लोकांना वाटते की मला कमी मार्क आहेत, मला खूप जास्त आहेत. माझ्या एका मित्राला 84% MSc आहे, तो 84% आणि माझे आहेत 59. आता 59 कुठं आहे, 84 कुठं आहे, खूप डिफरन्स आहे ना. तर आमचे बीएससीचा स्कोर दोघांचा सेमच आहे, सेम. आणि त्याच्या पुढची गोष्ट अशी आहे, सेटनेटच्या परीक्षेमध्ये देखील मला त्यांच्यापेक्षा जास्त मार्क्स आहे. मग तो जो स्कोर असतो तो डिपेंड करतो त्या वातावरणाशी, त्या कॉलेजच्या ह्याच्याशी. तो आपण असा कम्पेअर नाही करता येईल की मला कमी पडले मार्क्स किंवा जास्त पडले. ती डिग्री घेणं महत्वाचं आहे आणि नंतर मग आपल्या नॉलेजवरती आपण सेटनेट झालो का PhD झालो, पुढे आपण किती शोध लावले, किती पेपर पब्लिश झाले, किती आपण मोठे सायंटिस्ट झालो, कोणकोणत्या देशांमध्ये गेलो किंवा गेट पास झालो, सेटनेट JRF मिळवली, हे महत्वाचं आहे. स्कोर इम्पॉर्टंट नाही एवढं लक्षात ठेवा. फक्त तुम्ही 60%, 60 म्हणतो मी तर स्वतः 59% आहे, पण तुम्ही किमान 60% ठीक आहे. ओके. तर नाव few of students from current year are getting score more than 90% due to this online exams. Are you getting my what I want to say? That so many students are getting more than 80%, more than 90% marks due to this online exams. So what you can say that I have 59%. So I don't know anything. मला काहीच येत नाही असं नाहीये. तर त्या वेळेवरती डिपेंड आहे, त्या सिच्युएशनवर, त्या कॉलेजवर, त्या युनिव्हर्सिटीवर बऱ्याचशा गोष्टी डिपेंड असतात. आणि आपण कम्पेअर करू शकत नाही की इतर व्यक्तीला मार्क्स जास्त पडले, मला कमी पडले, असं नाही, अजिबात नाही. तर ज्या ज्या ठिकाणी आपण आहोत त्या ठिकाणी ती योग्यच असते. ठीक आहे. तर त्याचा विचार करू नका, फक्त तुम्ही पास होताय का नाही, तुम्हाला मनाला कसं वाटतंय तुम्ही पास होताय, ठीक आहे, खूप छान. Then we'll go to the next. So what is this time dependent perturbation theory? आता या टाइम डिपेंडंट पर्टर्बेशन थिअरी मध्ये काय असणार आहे, तर टाइम हा चेंजिंग असणार आहे, टाइम चेंज होत राहणार आहे आणि त्याच्याबरोबर की मग ते जे पर्टर्बेशन आहे ते टाइम सोबत चेंज होत राहणार आहे. ओके. तर अशा वेळेला आपण कसं डील करायचं आहे किंवा काय आहे हे याच्यामध्ये, या थिअरीमध्ये बघायचं. बेसिक थिंग इज दॅट when we apply time dependent perturbation theory, what happens with the state of the system? What happens with the state of the system? Can state changes or remain same
स्टेट चेंज होईल का सेम राहील? मे बी स्टेट विल बी चेंज, म्हणजे स्टेट मध्ये काहीतरी बदल शक्यता आहे. सो व्हॉट इज द प्रोबॅबिलिटी दॅट स्टेट विल चेंज or the system will goes to uh, uh, ground state to first excited state, or we can say it is a first state to second state. एक स्टेट काय चेंज होईल, त्यामध्ये चेंज होण्याची प्रोबॅबिलिटी काय आहे, हे प्रत्येक ठिकाणी आपण आता त्याचा स्टडी करणार आहोत. बेसिकली आपण जे आता क्लासरूम मध्ये आपल्या शिकतोय ते ऍक्च्युअल मध्ये प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत नाहीये. प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना आपल्याला फॉर्म्युला आणि बेसिक गोष्टी माहीत पाहिजे असतात. पण जसं की आपला सिलेबस डिझाईन केलेला आहे त्यामध्ये प्रॉब्लेम्स नाहीच आहेत, पण तरी देखील आपण प्रॉब्लेम्स शेवटी घेऊ. बट थेअरी वी हॅव टू कंप्लीट आवर थेअरी सिलेबस. थेअरी जी काय आहे ती आपल्याला कंप्लीट करावी लागेल. सो हिअर we have a time independent and a time dependent part in this Hamiltonian. In front of you there is a Hamiltonian H cap. H cap हा Hamiltonian आहे आणि H cap Hamiltonian मध्ये आपण जसं मागच्या लेक्चर मध्ये मागच्या वर्षी आपण मागच्या सेमिस्टर मध्ये पाहिलं, जर पर्टर्बेशन असेल तर H is equal to H plus H dash, H plus H dash असं म्हणत होतो. But here we have H of t is equal to H0 plus Vt. H0 plus Vt. म्हणजे काय तर टाइम सोबत काय, हा माझा आवाज येतोय तुम्हाला? थोडस इंटरनेटच्या माझ्या प्रॉब्लेम झाला होता. हॅलो, तर याच्यामध्ये आवाज येत असेल तर येस म्हणा. येस सर. हा ओके. तर याच्यामध्ये आपण पाहू शकता की मागच्या सेमिस्टरला आपण H इक्वल टू H0 प्लस H डॅश होता. हिअर H इज द perturbation, so Hamiltonian, H dash is unperturbed state आणि this was perturbed Hamiltonian असं ह्या पद्धतीचं आपण म्हणत होतो. बट हिअर in this time dependent perturbation theory, what is this H0? H0 is time independent part, and what is this V is denotes the time independent part. म्हणजे टाइम इंडिपेंडेंट आणि टाइम डिपेंडंट पार्ट या ठिकाणी डिनोट करते. अशा पद्धतीने आपण स्प्लिटिंग करू शकतो. ओके, so we'll go to the next page where H which describes the system when unperturbed is. आता हे H0 काय आहे तर अनपर्टर्ब्ड सिस्टीम डिस्क्राइब करते. म्हणजे काय, टाइम इंडिपेंडंट पार्ट आहे आणि आपण म्हणू शकतो ते अनपर्टर्ब्ड आहे सिस्टीम. इज अज्युम्ड टू हॅव एक्झॅक्ट सोल्युशन आर नोन. म्हणजे H0 चं जे सोल्युशन आहे ते एक्झॅक्ट सोल्युशन आहे आणि ते नॉन सोल्युशन आहे. सच splitting of Hamiltonian is encountered in the following typical problem. म्हणजे जसं आपण रेग्युलर प्रॉब्लेमला आपण H0 चं शोधतो तो सेम असणार आहे कारण की हे बेसिक आहे. The concept
system when unperturbed is described by a time independent Hamiltonian H E psi n are known as, म्हणजे psi n आणि E n हे जर असेल आयगेन व्हॅल्यूज आणि आयगेन स्टेट्स, तर how we can write the basic Schrodinger wave equation for H0. H0 साठी आपण कसं लिहितोय? H0 हे अनपर्टर्ब्ड स्टेट आहे किंवा सॉरी अनपर्टर्ब्ड हॅमिल्टोनियन आहे आणि हे टाइम इंडिपेंडंट आहे. तर psi n लिहितोय इज इक्वल टू En psi n. psi n हे काय? त्याचं आयगेन स्टेट आहे आणि En हे काय? आयगेन व्हॅल्यू आहे. त्या फॉर्म मध्ये आपण लिहू शकतो. काय? Schrodinger wave. Okay. So for the next step we have psi n t. What is psi n t? Psi n t denotes time psi n at time t. Psi n at time t means what? State of the system at time t. t या टाइमला काय स्टेट आहे ती. And we can split this psi n t, or we can rewrite this psi n t in the form of e raised to minus I t h cap by h cross into psi n. मागच्या टाइम इव्होल्युशन ऑपरेटर आपण पाहिला होता. टाइम इव्होल्युशन ऑपरेटर मध्ये आपल्याला माहित आहे एक ऑपरेटर आहे जो ऑपरेटर रिलेट करतोय डिफरंट केट्स, म्हणजे हा केट ऍट टाइम टी आणि ऍट टाइम 0. देन इट विल रिलेट टू केट्स ऍट अ डिफरंट टाइम नोन ॲज टाइम इव्होल्युशन ऑपरेटर. हा टाइम इव्होल्युशन ऑपरेटर आहे. या ठिकाणी टाइम इव्होल्युशन ऑपरेटर घेतलेला आहे आणि त्या ऑपरेटरची इथं आयगेन व्हॅल्यू घेतलेली आहे. व्हॅल्यू आहे ऑपरेटरची तर व्हॅल्यू घेतली आहे. ती काय आहे? ई रेस टू मायनस आय टी एच कॅप बाय एच क्रॉस. आणि त्याची जर व्हॅल्यू बघितली तर या ठिकाणी लिहिलेली आहे ई रेस टू मायनस आय ई टी बाय एच क्रॉस. मागच्या सेमिस्टर मध्ये आपण पाहिलं आहे ई रेस टू मायनस आय ई टी बाय एच क्रॉस साय एन. हे ऍट टाइम टी, हे पण ऍट टाइम टी इक्वल टू 0. म्हणजे हा जो आहे हा टी हा टाइम ऑपरेटरचा हा एक आयगेन व्हॅल्यू या ठिकाणी लिहिली. आता हे तुमच्या लक्षात आलेलं असेल. हे स्टेटच्या बाबतीत आहे आणि आपण इथं काय बोलतोय H0 आणि H डॅश किंवा H0 आणि V जे आहेत ते हॅमिल्टोनियन. स्टेटच्या बाबतीत काय आपण करू शकतो? ई रेस टू मायनस आय ई टी बाय एच क्रॉस लिहिलं तर आपण डायरेक्ट आफ्टर टाइम टी हे मिळवू शकतो. बट व्हॉट अबाउट दिस? वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप हिअर. पुढच्या स्टेपला मी या ठिकाणी जातोय. 0 टू टी या टाइम मध्ये जर पाहिलं तर आपण कन्सिडर करतोय VT आणि 0च्या अगोदर आणि टीच्या नंतर वी हॅव 0. म्हणजे आपण आता एक त्याला एक हे देतोय फॉर्म मध्ये घेतोय एखाद्या की 0 टू टी हा काहीतरी टी स्मॉल टी इथे दिसलेला आहे वेगळा. तर त्याच्यामध्ये त्याची व्हॅल्यू जी आहे टाइमची व्हॅल्यू 0 टू टी जर असेल तर व्हॅल्यू ऑफ द VT इज VT. बट when t is less than 0 and greater than t, at that time it will become 0. This is our first consideration. हे आपण पहिला कन्सिडर करतोय किंवा हे आपलं फिक्स आहे. ओके, म्हणजे एक्सटर्नल टाइम डिपेंडंट काय म्हटलं या ठिकाणी बघा, इन द टाइम इंटरवल 0 to t we subject the system to an external time dependent perturbation. म्हणजे ह्या पर्टिक्युलर 0 to t या टाइम पर्यंत एक्सटर्नल टाइम डिपेंडंट पर्टर्बेशन या ठिकाणी ऍक्ट होतोय ह्या पर्टिक्युलर हॅमिल्टोनियन वर. आणि त्याचं आपण इथं असं लिहिलोय. ओके, सो ड्युरिंग द टाइम इंटरवल 0 to t Hamiltonian will become H equal to H0 plus VT.
जसं की आपण वरती लिहिलेलं आहे. आणि at less than 0 and greater than t, here h equal to h0, because the external time dependent perturbation is subjected during the time interval of 0 to t. Are you getting the point? म्हणजे 0 to t या टाइम पर्यंत एक्सटर्नल आपण काहीतरी परटर्बेशन ऍड केलेलं आहे, टाइम डिपेंडंट परटर्बेशन आहे. Okay, and then we can write the Schrodinger equation. Okay, so here this is what Schrodinger equation. IH cross dou by dou t. Sorry, generally I will tell you general equation. IH cross dou psi by dou t is equal to h psi, or h psi is equal to IH cross dou psi by dou t, म्हणजे E psi. दो IH cross dou by dou t हे काय आहे? एनर्जी ऑपरेटर आहे, E psi. So here we have IH cross dou psi by dou t is equal to here h0 plus vt psi. हे तुमच्या लक्षात आलं काय? हे psi म्हणजे या ठिकाणी हे सिस्टीम आहे. या सिस्टीम वरती काय ऑपरेट केलेला आहे? हा टाइम डिपेंडंट परटर्बेशन काय केलेला ऑपरेट केलेला आहे. त्याच्यामध्ये दोन पार्ट आहेत. पहिला पार्ट आहे तो टाइम इंडिपेंडंट पार्ट आहे आणि दुसरा आहे तो टाइम डिपेंडंट पार्ट आहे. असे दोन त्याच्यामध्ये पण सेपरेट केलेले. तर तो ज्यावेळेला आपण ऑपरेट करतो त्यावेळेला ह्या ठिकाणी आपण अशा पद्धतीने we can write this equation in this way. So we'll go to the next step. So Vt characterizes the interaction of system with the external source of a perturbation. Okay, तर आता या ठिकाणी how does Vt affect the system? When the system interact with Vt, system बरोबर Vt कसा रिएक्ट होतो? It will either absorb the energy or emit the energy. काहीतरी एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली जाईल किंवा एनर्जी इमिट केली जाईल. So due to this, transition is possible. Probably there will be transition from one state to another state. This process will causes the system to undergo transition from one unperturbed eigenstate to other. म्हणजे याच्यामुळं हा काहीतरी टाइम डिपेंडंट परटर्बेशन ऍक्ट केल्यामुळं जी सिस्टीम आहे ती एका स्टेट मधून दुसऱ्या स्टेट मध्ये जाण्याची काहीतरी प्रोबॅबिलिटी असू शकते. So the main task of time dependent perturbation theory consists of answering this question. Okay, if the system is initially in an unperturbed eigenstate, that is psi I of h0, what is the probability that the system will be found at a later time in another unperturbed eigenstate, psi f? So we have the two states, psi I and psi f. What are the states? Psi I and psi f. These are the two states. And what is psi I? Psi I is the initial state. Psi I denotes initial state, and psi f denotes final state. So before to apply the perturbation or time dependent perturbation, if the system is in eigenstate psi I and here we have considered the state of the system changes due to the
application of perturbation and state changes to another state, and that will be the psi f. म्हणजे अप्लिकेशन केल्यानंतर म्हणजे अप्लाय केल्यानंतर परटर्बेशन स्टेट चेंज होते आणि ती स्टेट काहीतरी बदललेली आहे आणि त्यातला आपण नाव दिलेलं आहे psi f फायनल स्टेट. म्हणजे इनिशियल स्टेट psi आहे, फायनल स्टेट psi f जर असेल तर psi I मधून psi f मध्ये जाण्याची प्रोबॅबिलिटी काहीतरी ठरलेली आहे. हा f चेंजिंग आहे, f is variable, means what? If psi I is equal to psi 1, then psi f may be psi 2, psi 3, psi 4, psi 5, psi 6, so on. So when we apply the perturbation and psi 1 state changes to the psi 5, what is the probability that the state psi 1 will change to psi 3, or what is the probability that system will transition will occur from psi 1 to psi 5, so psi 6, psi 7 and so on. हे psi f काय आहे फायनल स्टेट आणि psi I काय आहे इनिशियल स्टेट. ज्यावेळेला आपण परटर्बेशन ऍड करतो, ड्यू टू दॅट परटर्बेशन टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन मे बी स्टेट विल बी चेंज, स्टेट चेंज होऊ शकते. आणि what is the probability and what is the situation that we see now. Okay, to prepare the ground for answering this question, we need to look for the solution of the Schrodinger equation 10.26. The standard method to solve that equation is to expand psi t in the terms of expansion coefficient C and T. So now, what is this C and T? Is the expansion coefficient, and we know that what is psi t, psi or psi t is the state of the system at time t. Psi t is the state of the system at time t. But we can write this psi t in the form of a linear combination of its eigenstates. If we have a psi t or psi wave function, then we can write this wave function in the form of combination of or linear combination of its eigenstates. So if we have psi n is eigenstate, means what? Psi 1, psi 2, psi 3, psi 4, psi 5, psi 6 are the eigenstates. Then we can write the given psi in the form of eigenstates. That is in the form of psi 1, psi 2, psi 3. psi 1 मध्ये काहीतरी त्याचा पोर्शन असणार आहे, काही भाग psi 2 मध्ये असणार आहे, काही भाग psi 3 मध्ये असणार आहे. एक मी एक्झाम्पल दिलं होतं, बॉल्स आहेत माझ्याकडे. If we have 10 balls and the system is defined like this, each state or each level should have only two. Then there will be 5 levels. In first level there will be 2, in second level there will be 2 and so on. म्हणजे असं प्रत्येक लेवल मध्ये 2 2 2 2 म्हणजे 5व्या लेवल पर्यंत फुलफिल होतील. आणि त्याच्यामध्ये मग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट म्हणजे काय, त्यातला कोणता तरी एका हायर स्टेट मध्ये हायर लेवल मध्ये जाईल अँड सो ऑन. सो in this way we have psi 1, psi 2, psi 3, a different combination. Okay, psi 1, psi 2, psi 3, we have different combinations. And what is psi? What is final psi? It will be the linear combination of psi n. That is the linear combination of basic states. Okay. And what is this? Is a constant.
or we can say it is expansion coefficient, Cn. So let we have to know what is the value of C and T, and then we'll easily find out the solution. Okay, so now we have this equation, psi t is equal to summation over C and T e raised to minus I e t psi n. हा मी आता हा e raised to minus I e t का घेतलाय, तर हा टाइम डिपेंडंट पार्ट मी थोडासा या ठिकाणी ऑपरेटरच्या फॉर्म मध्ये वेगळा केलेला आहे. ओके, सो आता आपण या मध्ये जे पुढचे स्टेप आहेत ते आपण पाहणार आहोत. So now what is this again? We have this IH cross dou psi by dou t. What is this I? This I is for interaction picture. हे I दिसते तुम्हाला या ठिकाणी. हे I काय आहे? It indicates the system is in interaction picture. आता हे इंटरॅक्शन पिक्चर इंडिकेट करते. आता इंटरॅक्शन पिक्चर म्हणजे काय, तर त्याच्यामध्ये जर आपण इंटरॅक्शन पिक्चर मध्ये काय म्हणतोय आपण, psi t I is equal to what? Psi t I here. Psi t I हे काय, it will denotes the interaction picture. Okay, and what is the value of psi t I? ज्या वेळेला आपण इंटरॅक्शन पिक्चर म्हणतो त्यावेळेला psi t I ची व्हॅल्यू आहे e raised to I t h cross sorry h0 by h cross psi t, and vi again here it is I. What is the value of what is the meaning of I denotes the interaction picture, and in case of interaction picture we have vit is equal to vit, and here at the it's a left side and right side. You can observe what is this, e raised to I and e raised to minus I, e raised to I and e raised to minus I. So this is in case of interaction picture. Interaction picture या ठिकाणी यूज करून आपण लिहिलेला या ठिकाणी will solve it more convenient to solve in the form of interaction picture. interaction picture च्या फॉर्म मध्ये आपण सॉल्व करणार आहे, तर लिहिलेलं आहे. ओके, फॉर दॅट वी हॅव टेकन हिअर द इंटरॅक्शन I. इथं I घेतला आणि इथं पण I घेतला. ओके, and then what is the value of that vi or psi I have given here. जर इंटरॅक्शन पिक्चर जर जाऊन पाहिलं आपण तर त्याच्यामध्ये हे असं आहे, तर I घेतल्यामुळे त्याची काय व्हॅल्यू बदलली ते आपण या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. सो द टाइम इव्होल्युशन इक्वेशन psi t is equal to, आता psi t is equal to काय आहे आपलं, u of t comma t I psi I may be written in the interaction picture. जर आपल्याकडे psi t असेल तर आपण आपल्याला माहित आहे u हा एक काय आहे, टाइम इव्होल्युशन ऑपरेटर आहे ना तो, तर हा u म्हणजे कोणता या ठिकाणी आहे बघा, त्याची आयगेन व्हॅल्यू e raised to minus I e t, त्याची आयगेन व्हॅल्यू. ओके, बट वी हॅव ऑपरेटर u t comma t I and psi t I. आपण मागच्याच सेमिस्टरमध्ये पाहिलंय, psi t असेल तर त्याचा u t comma t 0 लिहायचं आणि psi t I लिहायचं, म्हणजे I हा काय इनिशियल आणि हा t हा फायनल आहे. मे बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इंटरॅक्शन ॲज. आता या ठिकाणी ज्या ज्या बघूया आपण त्याचं डायरेक्ट आता या ठिकाणी काय घेतलंय, हे आयगेन व्हॅल्यू आहे त्या ठिकाणी आपले हे 10 टाकलेलं आहे. सो वी हॅव दिस psi t I इज इक्वल टू व्हॉट, psi t I म्हणजे काय इथे आहे बघा, psi t I हे बघा दिसतंय. हॅलो, माझा आवाज येतोय? आज का सगळेजण ऑनलाईन? येस सर. तर हे psi t I जे आहे इथे लिहिलेलं आहे बघा, e raised to समथिंग. हा ओके, आता याच्या ठिकाणी मी काय घेतलेलं आहे, हे आहे तसं पहिला घेतलेलं आहे, psi t I is equal to e raised to same. Okay, and that will be e raised to I t h upon h cross u of t comma t0
साय टी आय म्हणजे पुन्हा साय टीचं कन्व्हर्जन साय टी आय मध्ये केलेलं आहे. म्हणजे साय टी आय म्हणजे काय, आय म्हणजे इनिशियल स्टेट. ओके, and what is this u of t comma ti is a time evolution operator for t to ti, ti to t, and again we can write this in this form. या ठिकाणी काय केलेलं आहे, फक्त थोडस चेंज केलेलं आहे. काय चेंज आहे तर या ठिकाणी पुन्हा तो आय घेतलेला आहे. पहा, या ठिकाणी आय घेतलेला आहे. बट हिअर हा आय घेत असताना कसा घेतला हा प्रश्न उरतो. तर तुम्ही हे पूर्ण पाहू शकता. काय घेतलेलं आहे तर या ठिकाणी साय टी आय ची व्हॅल्यू काय, साय टी आय ची व्हॅल्यू, साय टी आय ची व्हॅल्यू ई रेस टू आय टी आय. ओके, but we are taking here psi t, we have only psi ti and we are converting this into the I, means what, this interaction I त्याच्यामध्ये आपल्याला कन्वर्ट करायचे. तर ते करत असताना इथं फक्त आपल्याला काय घ्यावं लागेल, ई रेस टू मायनस, मायनस हे साइन घेतलं की आपल्याला ते होऊन जाईल, इथं आय होऊन जाईल. साय टीचं काय होईल, साय टी आय, आय म्हणजे हा इंटरॅक्शन वाला आहे होऊन जाईल. आता हे जर मी या ठिकाणी पाहिलं तर साय टी आय इज इक्वल टू समथिंग दिस इंटू साय टी आय. पहा, हिअर what is this ti? Ti means initial state and this is what a total. So in the next step we can understood. So what is this problem? Psi t I is equal to u I. आता या ठिकाणी फक्त u I घेतला आणि psi t I म्हणजे जसं जनरल मध्ये आपण बघतोय तसं सेम टू सेम इंटरॅक्शन पिक्चरच्या बाबतीत देखील या ठिकाणी आहे. psi t I is equal to u I and psi t I. हा कॅपिटल आय काय डिनोट करतोय तर इंटरॅक्शन पिक्चर. बघा बघा हे जे ई रेस टू आय टी h0 by h cross u dagger e raised to minus I h0 t by h cross. ही जी टर्म आहे याला आपण काय म्हणतोय, याला काय म्हणतोय u इंटरॅक्शन किंवा u डॅगर आय म्हणजे u इंटरॅक्शन. हे लेफ्ट आणि ह्या राईट साइडला जे काही लिहिलेलं आहे ड्यू टू दॅट. and directly we have written here ui t comma 0. So where the time evolution operator is given in the interaction picture by, बघा आता हे बघा त्या ठिकाणी दिलेलं आहे ui t comma ti is equal to same, त्या ठिकाणी आपण घेतलेलं आहे. ओके, so inserting 10.30 into 10.28 they end with 28 आपण इन्सर्ट करतोय. 28 काय आहे बघितलं तुम्ही, बघा हे जे जनरल आपलं होतं सुरुवातीचं ते. आता या ठिकाणी बघा व्ही आय आणि साय टी आय आहे. या ठिकाणी व्ही आय या ठिकाणी काय घेतलेलं आहे, सायच्या ऐवजी आता हा घेतलेला आहे यू आय आय, हा यू आय घेतलेला आहे आणि सेम सगळं इतर काही सगळं इतर सगळं सेम आहे. देन आता या ठिकाणी पुन्हा एक कंडिशन काय आहे, यू आय
आय आय किंवा टी आय कॉमा टी आय म्हणजे सेम. या बघा या ठिकाणी टी आय आहे आणि या ठिकाणी देखील टी आय आहे. तर जर आय आय टी आय जर असेल, at that time it will goes to the unitary value which we can denote by the symbol I, capital I cap. युनिट वेक्टर ज्याला म्हणतोय ते u, म्हणजे याची व्हॅल्यू जनरली 1 असते, आयगेन व्हॅल्यू 1 असते. So we have in the form of integral form equation will becomes, जर याचं इंटिग्रेशन घेतलं, हा आय एच क्रॉस जो आहे तो मी राईट हँड साईडला घेऊन जातो आणि डी यू आय बाय डी टी याचं इंटिग्रेशन घेतलं तर काय राहील, डी कॅन्सल होईल इंटिग्रेशन केल्यामुळं. तर यू आय टी कॉमा टी आय एवढंच राहील. आणि त्यामुळं जर इंटिग्रेशन घेतल्यामुळं काय होईल, याचं इंटिग्रेशन घेतल्यामुळं काय होईल, तर याचं देखील इंटिग्रेशन, या लेफ्ट एल एच एसचं आर एच एसचं देखील आपल्याला इंटिग्रेशन घ्यावं लागेल. बरोबर आहे का? तर या ठिकाणी इंटिग्रेशन घेतल्यामुळं तुमच्या लक्षात येईल या ठिकाणी काय झालेलं आहे ते अशा पद्धतीने आपण लिहिलेलं आहे. 1 मायनस 1 अपॉन एच क्रॉस इंटिग्रेशन ऑफ टी आय टू टी व्ही आय टी डॅश यू आय टी डॅश ई आय and dt. Okay, so we'll go to the next. The time in the dependent perturbation theory provides the approximation solution to the integral equation. This consists in assuming vi is small and then proceeding interactively. The first order approximation is obtained by inserting ui t dash comma ti is equal to 1. काय केलेलं आहे, t dash comma t is equal to 1. म्हणजे काय, आपल्याला फर्स्ट ऑर्डर जर अप्रॉक्सिमेशन पाहिजे असेल, to obtain the first order approximation we have to insert ui t dash comma ti is equal to 1. Then we will get the first order approximation. We'll get the first order approximation by inserting ui t dash comma ti is equal to 1 in general sign of 10.33. And also how to get the second order. So to get the second order equation we have to insert again ui t dash comma ti is equal to ui first order ui comma t dash comma ti. म्हणजे या ठिकाणी जे इक्वेशन नंबर 10.33 आहे, इक्वेशन नंबर 10.33 जे आहे त्याच्यामध्ये जो ui t dash comma ti आहे हा, तर त्याच्या ठिकाणी आपण जर 1 इन्सर्ट केला then we'll get first order correction. If we insert u1 म्हणजे काय, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, then we'll get second order correction and so on. तर या ठिकाणी मी 1 ज्यावेळेला इन्सर्ट करतो त्यावेळेला फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन मिळते, या ठिकाणी लिहिलेलं आहे is given here ui1 is equal to 1 minus this, here it is 1, this ui will become 1 here. So this is what, this is the first order correction. You note it, हे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आहे आता या ठिकाणी. ओके, then what is the second order correction? Second order correction will be this. तर हे कसं घेतलंय, तर ui t dash comma ti जे आहे त्याच्याऐवजी ui फर्स्ट म्हणजे फर्स्ट ऑर्डर जे काय मिळालं म्हणजे हे फर्स्ट ऑर्डर मिळालेलं हे सगळं, ते सगळं आपल्याला तिथे इन्सर्ट करावं लागलेलं आहे.
त्यावेळेला आपल्याला हे मिळालेलं आहे U2 अँड सो ऑन, असं U3 U4 आपण असं पुढं पुढं पुढे जाऊ शकतो. अँड U2 मिळालं की पुढे आपण फायनली आपण एक series लिहितोय and that series known as Dyson series. So how can we write the Dyson series? It will be UIT comma TI is equal to 1 minus I upon H cross and so on. म्हणजे आता या ठिकाणी पुन्हा इंटिग्रेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्डर सेम अँड सो ऑन. अशा पद्धतीनं जी आपल्याला सिरीज मिळणार आहे दॅट इज नोन ॲज डायसन सिरीज. ओके, सो डायसन सिरीज या ठिकाणी अशा पद्धतीने आपल्याला लिहिता येणार आहे. So now the time is over and we will go to the next point in the next lecture, that is the transitional probability. So I hope you understood today's this theory lecture, the total theory. It is very difficult to understand, but I hope you will understand. तुम्ही पुन्हा एकदा हे रिवाइज करू शकता. I will send you this PDF format, PDF file. Just you go through it and then you will understood with a more clear manner. Okay, just note down the page number here, page number 592. Okay, or you can go to the 592 directly, or you can search in the index. So thank you. If you have any question, any doubt, then you can ask me. So I am going to stop here today's lecture. Thank you.